எனர்ஜி. இப்போ வந்து நம்ம வந்து எனர்ஜியை பற்றி பார்க்கலாம். யூசஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. யூசஸ் ஆஃப் எனர்ஜினா டியூப் லைட் வந்து எனர்ஜி தேவை. அப்புறம் ஃபேனு, அயன் பாக்ஸு, காரு, ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், வாஷிங் மிஷின், கம்ப்யூட்டர், ஹோம் தியேட்டர், டெலிவிஷன், ஏர் கண்டிஷ்னர், அப்புறம் ஏர் கூலர், கிரைண்டர், மிக்சி எல்லாத்துக்குமே யூசஸ் எனர்ஜி தேவை. எனர்ஜி அதுக்கு தேவை. யூசஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் எனர்ஜி. யூசஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர் எனர்ஜினா அயன் பாக்ஸ், ஸ்பீக்கர்ஸு, அப்புறம் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். இதுக்கு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் தான். பியானோ, கீபோர்டு, ஓவன்லாம் யூசஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் எனர்ஜி. ப்ரொடியூசர்ஸ்னால் பேட்ரி, சன், வாட்டர். யூசிங் டர்பைன்ஸ்லேருந்து வரல அந்த வாட்டர். விண்டு, கோல், COAL அந்த கோல் சொல்கிறேன். அப்புறம் வந்து டீசல், பெட்ரோல், பிளான்ஸ், அப்புறம் எர்த் எல்லாத்துக்குமே ப்ரொடியூசர்ஸ் எனர்ஜி. ஓகேவா? வேர் டஸ் எனர்ஜி கம் ஃப்ரம்? அதுக்கு தான் இந்த ஒர்க் ஷீட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா a trip back in time. Let's take a trip back in time. Imagine that you are visiting Earth 350 million years ago. You could see that Earth looked very different from today. There was only one large continent on Earth called Pangaea. மேன்கேன்ற ஒரு காண்டினென்ட் மட்டும், அந்த லார்ஜ் காண்டினென்ட் தான் ஏர்த்தில் இருக்குது. லார்ஜ் காண்டினென்ட், ஒன் ஆஃப் த லார்ஜ் காண்டினென்ட். அதாவது அது மட்டும்தான் ஒன்லி ஒன் லார்ஜ் காண்டினென்ட், அதான் ஏர்த்தில் இருக்குது. தான் Swamps covered the continent of Pangaea. Huge trees and plants with large leaves grew. Plants in these swamps. As the tree and other plants died, they slowly sank to the bottom of the swamps. Here the dead plants decayed or broken down slowly over time. Sand and clay piled up on the top of the decayed plants. The sand and clay formed a layer over the decaying plants. These layers slowly turned into a hard rock. இந்த ப்ராசஸ் தான் ஹார்ட் ராக்காக கிரியேட் ஆகும். Over time, other layers of sand and clay. Each layer turns into rock. எல்லா லேயருமே ராக்காக மாறிடும். இதில் வந்து the remaining of ancient swamps are a major source of coal. COAL நான் சொல்கிறது கோல், கோல்னு அது. அதாவது the remain of ancient swamps are a major source of coal. The layer of rocks pressed down thus squeezed all the water out of decaying plants. Over millions of years, the plants turned into coal. ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் இது வந்து இந்த பிளான்ஸ் வந்து கோலாக மாறும். COAL அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அந்த கோல் இஸ் அ fossil fuel. அது ஒரு fossil fuel. Coal is an important fossil fuel on Earth. அது வந்து இம்பார்ட்டண்டான fossil fuel Earthல. A fossil fuel forms the Earth from the remaining of dead plants and animals. It is a source of energy. When people burn coal, it releases energy. They can use this energy to heat their homes, cook their food, or make their electricity. They can also use the energy from coal to power some trains, ships, and other vehicles. Coal is still forming on Earth. Coal வந்து இன்னமும் Earthல வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. However, you will have visit Earth some 350 million years from now. Before these
fossil fuel are ready to use. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா conserving electricity is not free. எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து என்றைக்குமே ஃப்ரீ கிடையாது. The cost of fuel for power plants is going up. Some fuels can cause pollution. You can help to cut down on pollution and save money. Conserve useless electricity. One way to save it to get rid of old light tube bulbs. They get hot when lit. The heat wastes some electricity. New light bulbs stays cool and use less electricity. They are just as bright. New bulbs also last longer. In the picture, in the old type of bulb is there in now also. A new type of bulbs we are using now. In many shops there are new bulbs and old electricity bulbs also. New light bulbs and old light bulbs. Turn off electric appliances that are not in use. An electric appliance is anything that uses electricity. Examples are lamps, television sets, computers, and many of the things in your kitchen. Computer are electric appliances. You can help conserve by turning them off when they are not in use. Refrigerator and freezer need to remain switched on all the time. So open the door for as short of time as you can. When cold air gets out, electricity is needed to make the inside chill once more. To stay warm on cold day, wear a sweater instead of turning up the heat. You can use air conditioners and electric heaters less. When you feel hot, open a window. Instead of turning up the heat on cold day, wear a sweater. Thank you.